ne wano ku TV tetubiraba. Ne tubiwulira ku social media twabo video butambula baba bali mu Jobege, but we don't see them. I mean, for me myself, I won't call them xenophobic. They just need Africans. We need to be educated. You know, a lot of things. We are so much divided, but I won't call it xenophobic. I'm always challenging people. It's not xenophobic. It's political motivated issues. You know, politics is a dirty game. You know what I mean? So, and remember, we are approaching that time of presidential elections. We are going to elections, you know, we are going to vote for the president. So remember this, if you go on Google and start Googling about what you call the so-called xenophobic attacks in South Africa, they're based on political, you know, issues, you know, political stances, you know what I mean? So, and simanje biri sija kulimba. Simanyi je biri mbiwulira nze nvuge motoka yange kwa iwe nze ngenda kudduka nze ngenda mu Jobege nengula ebintu oba amaduka magale nze mbera mu I don't know nze teri ankuba teri ampita mugwira. I've never seen that. It is there, our brothers, the Zimbabweans, some are Nigerians, some are what, you see them on videos being attacked, this and that, but I won't call it xenophobia. You know, I won't say that. Because one day Ugandans are going to be chasing out Rwandese to go. You see how they have oppressed us for about 42 years. So the world is going to call us xenophobic because we're chasing away Rwandese, you know. But it depends, you know. Charity begins at home, you know. Being informed also matters. You need to get informed, you know. Some people don't seek information. Some people lack information. Some people do have information, but they use information to manipulate ways to get money. You know what I mean? So I don't associate myself with the word xenophobia as an African. I know something politically motivated. I can't call it what an attack. When someone instills a bad mentality in you to attack people, then I cannot call you an attacker. No. And I cannot call you a criminal for me. Nzembabuli amazima gegaliwo. Bingi bitambula xenophobia batta abantu but for simanyi je biri sijabalimba kuba ne TV yange sibirabako basoma amawulire yes dudula dudula yeye simanyi je biri simanyi namwe bana Uganda abatambula amawanga mufune ebitundu je mubeera temwefuula temwagala nnyo genda kutunda butungulu nyanya muri Bongereza mutunda butungulu mubirekere bannansi emirimu gye batunda obutungulu balekere batunde nyanya zaabwe baleke basale enviri zaabwe. You are from a country where you are suffering, then again you genze kusafaringa kutunda butungulu. Look for something to do, something better, a lot of things to be done, you know what I mean? A lot of work to be done, you know. Yeah. And let me tell you something. This is from deep inside my heart. Nancy Onechimani, South Africans are the most loving, respectful people. NNC Ojanolimbo omuntu bakuloga bakola batino mujako million tane za dollar because they are worth that money. But abantu mala bekarakasa mungudo, they are not poor. Let not Ugandans lie to you. But na Uganda inaga gawademo mu South Africa. Buli muna Uganda ina wane motoka ina omuzigo aine se picha afumbe mere akanike motoka is manifest South Africa. Temuyinza kuyita mu South Africa mwavu. There is no one. A poor man on the street in South Africa is worth millions of money. Bobo zagalo ina mukwata bulungi no munaza no mwambaza engoye no funa engeri gyofuna sente ezo. They are worth it. Tebakulimba nga muna Uganda ali mu office yoba minister is not worth even $20,000 right now. Zemba bulira mazima. Na yo omuntu ali wano ku street nga tayina nga totayambadde ali worth it. Baina road accident funds, baina life insurance policies, baina free government money given to them. But so they're not poor people, but they lack information. So much ignorance which is instilled in them by political, you know, political inspirations and political, you know, affiliations and political whatsoever gains, you know. Mve mukasana. Mutoni baby wagwa. Anti tuli mu winter, njagala kubeera ku mukasana, tuli mu winter. So I don't support what they do. I'm against that. Black to black wars, fighting one another is not good. But to me, as a honest man, I've never seen any xenophobic attack apart from seeing it on TikTok, whatever. Someone telling me it was in Jobeg. Ate Jobeg
amaduka gabadde maggale biki bantu batya people fear abantu baba instilling am fear because of social posts ebifaanula aba TikTok biki bapostinga kati abantu bafuna fear and mostly 100% they are Ugandans boluwulira ati muzulu yekalakasa nga badduka Museveni yagamba nti toyinza kusanga muna Uganda afiridde mu xenophobia oba afiridde mu ataaka yonna mu nsi bakuba ebikompola wano Saudi Arabia Dubai mwalabayo muna Uganda mukibi Josh kizibu mu America Trump atikka abagwira akola kyakolabayo muna Uganda ali ku TikTok agambye bantisse be basoko kudduka Clat I don't know come on once again ate muna Uganda respecting anya amateeka g'ensendala yasoko okufuna enkootanyi tegede bawulira wali xenophobia nga abeera mu kanyumba ke nga yeggalira delivery nga kwolo owagalaji nga agiggalawo Museveni atumanyi Museveni yabagamba mazima nze I know it's not that I don't like Museveni ayina kuva mu buyinza ensi agyonoonye bw'oba toyagala bikolwa bya muntu ekitegeeza tomwagala kiringa omwana wo ngazza emisango ku kyalo ng'akola ebikolwa biro buli ssaawa obeera omujja ku poliisi yali mu makomera kitegeeza tomwagala because of what toyagala byakola ng'emazima tuyiga olulimi Oluganda Thunderman wagwande better big up on yourself bigger you are take a comment. So Zanisi, for that question about xenophobia attacks, I know they are going on. I've never seen them, I've never experienced them. I hear about them. The South African mbiwulira buwulizi kubanga jembeera abaddugavu bategeevu. First of all, let me analyze this very well. Let me repeat it again. South Africans are the most loving, respectful Africans. Very cooperative, very understanding. South Africa ogende Soweto nga toyina wakusula noyingira mu maka nobeerawo n'akaana kaabwe ak'emyaka 14 n'okeebakako ne bakimanya ne bakuleka kubanga omwana agwo agamba akwagala. Ekyo kisanga mu nsi yaawo. South Africa omubba emitwalo 10 egya dola n'omutunza ennyumba n'omulimbalimba n'omulekaawo ng'atambula n'abonaabona tebagenda kujja ate bategera ne gyoli ne police ne kwata ne bakuwa police bondi ne batandika okubuuza victim ate gwe sente wazijja wa lwaki watwala sente nyingi wololololo leta evidence yazo wololololo kwegamba it is very democratic. Yes, thank you for that comment. Muchivi says that white people are not attacked. Yes. Why white people are not attacked? Because it is a violence within the black people which is motivated and inspired by the political actors, not by the people. The crime of xenophobia or xenophobic attacks or xenophobic characteristics are instilled in people's minds and brains by the minorities of political actors. Katinga bole bagoba bazimba kamba buli why Zimbabweans are always the topic. Abazimba bagoba Abazimbabwe bagoba abazungu e Zimbabwe. Abazungu abave Zimbabwe bafunu badduka bakomawo wano bali batuuze. All the white people that ran away in South Africa were owning farms in Zimbabwe. Even white people, those who lived in Zimbabwe before I was born, they were owning farms in Zimbabwe. So when Mugabe chased them away in Zimbabwe, they came back to South Africa. They resettled and they started farming again, of which the whole South Africa is supplied by the white people, the minorities. The food, even in by the white farmers. Kubanga bamanyi okulima, balabirira ebimera, bayonjo, bamanyi marketing, the distributors, you know, they supply, they are committed to their farming. Kale ne bafuna tenders because of their connection, they supply in Siona. Segera. Kakati, bwe bajja in South Africa, nabo ne bagamba, bino ebizimba bwe tulina okubonaabona, bino okuddayo ewaabwe. So, there are some political actors of a different color. Ababeere nga bafundinga those greedy black people who are ready to sacrifice their souls to earn a living, to torture, manipulate, and hate their fellow Africans. It's not the government of ANC funding xenophobia.
It's not the people of South Africa that are contributing to xenophobia. It's the minorities down there who are sponsoring xenophobic attacks to keep on dividing the people so that they can keep on conquering and ruling. Remember, Africa has never been independent, and Africa will never be independent until when Africans know what we call term limits in leadership. When to love their people, when to look after their people, and who comes first. The citizens come first. We are all people, but look after your own more than you look after the outsiders. Check it. When the South Africans say no jiraba, okujjako nga migration ekuwa enkootaanyi, okwata omwana ku luguudo n'omuwasa n'omugamba bino just byagiramu katono wano njagala butuuze n'abukuwa. Eno si America nti obeera America myaka kwebonabona na butuuze. Wano ofuna omwana ku luguudo ne mugenda ne migration nekkiriza nekuwa empapula nga temubuuziza bya mpapula byaki, because they don't have the right to question. Bamubuuza ono bbaawo mumaze naye ebbanga ki boyfriend wo omwagala nti ye nga bakuwa empapula. So how are they xenophobic? Bobera n'empapula wano toyina business license. Bana Uganda wano 1% balina business license. Abantu wano balina amawoteri, balina amaduuka, batunda amamotoka, tekuli alina license. Balina business registration. Manyi bana Uganda, you are not educated. Mulacking ekintu kimu to understand information or to know information. Okubeera ne business registration does not have that you have a license that authorizes you to deal in what you are dealing with. Nengera kugamba nti bana Uganda bonna balina wana amaduuka. 0.1% bamayitiga mu kibata license. You have teachers abatalina mpapula nga bana Uganda bakola basomeseza wano afuna omusaale 15,000 ye milioni muzizo. Tulina bana Uganda wana abalina essomero talina mpapula za busomesa, atasomesangako yakola essomero atadde abasomesa bataddawo abasomesa baleese tebalina mpapula bonna, tekuli alina wadde enkootaanyi, tekuli wadde alina ID, tekuli wadde alina pamiti, basomesa. They are not attacked and basomesa ba South Africa. South Africans bring in their kids. Wano mu South Africa agala nnyo ticha omugwira okusinga ticha omunansi, because they know we are informed, we are educated. N'oluzungu lwetwogera lulungi. So for me, I can't call them xenophobic, but I hate what they do. I don't support it. Ne wali abisponsoringa. So that is my opinion. There's no way from South Africa tayagala mugwira. No. Wano muwala mu South Africa agala nnyo mugwira okusinga ne munansi. Era kuyita baby, honey, good morning, are you right, are you okay? Bambi olumutamanyina luzungu nagezaako. Give me that thing, I want to put it, that one, I don't want to speak English, me I don't know English, hey baby, hey. Nalekawo munansi we amubuuzaako sanibonani kunjani ndamoreni, vatse oyagayi, oyapi manja, asiya, sambeni, spuzeni, wabo. Namulekawo, nakwagala. Vulira. Omwana mu South Africa omukwata n'omutuma agenda mu bank olimbe njagala account wait nadduka mu bank n'abikola byonna na sacrificing naye omusuudi tasobola kubikola ku South Africa munne. So there's a reason why mulabeza attack, because tugenda mu kulonda sawa ya kulonda kati waliwo groups ezimu nga zaagala ku sente, government ebbye nnyo sente, baagala kuyakka sente. Tegera gwegenda ku TikTok ononye mu na Uganda omwanyina wano ki guest house ki B&B omumbuulize nti xenophobia yazzeeko mu hoteli yo ba mu ki B&B baani abasuzeemu wantu wali mu Nigeria so mu hoteli ya mu Uganda kizibu, tewali mu Uganda agisula mu kizibu. Bonna abajja okusula mu hoteli bwaffe bu B&B bonna ba South Africa akubuuza my brother how are you, do you have a room, how much is it? N'omugamba 500. Nagamba okay, so can I pay online or I pay you when I come? N'omugamba jangu osasule nakuwa landi 500. Muna Uganda bwajjanga akugamba mwana story kimwana njagala kalumu mwana mwamba lumu za 500 naye mwana weka nawe nsaliraako nkuwa 3 bebo banyoomereza.
Muna Uganda bobera nedduka muna Uganda muno bajja okugulako gina ebita anagala kuwa mulandi 25 kuba they are disvaluing, you know, they don't value our efforts. No, South Africa bajja mu dduka ly'omuna Uganda agamba bana, oh my god, where do you get these jeans? They are beautiful. How much are they? Nomuga 500. No, nagamba, yo, oh my god, I'm gonna come buy it month end. When I get paid, I'll come here. Era oboolya we nakuza omwezi nga lumu nga zze kugula. Naye nga aba South Africa babitunda n'amaduuka ga wano galinga bwolaba mu America, naye olwokubanga yagamba bano babiseera kangule wano ew'omugwira. Ate nayambala n'anyuma. So, I'm not supporting what they do, but I'm telling you, not all South Africans, for those who are acting, I mean, who are participating in xenophobic attacks, they are 0.1%. And you can see their leaders. Tunulira babakulembera balaba bali awo bamachampulani. Tuyinza kusanga muntu ategeera nga abikulembedde. Bibyo laba Museveni byakwata alien skin n'amuwa amaje n'amuwa police emwerekere biriyo n'amuwa amaje ne bakwata obwana obuto bawadde emmundu bugende bukuuma akalulu kukuba abantu masasi kola kikutulugunya abantu. That is it. They are funded. President wano yasituka n'agamba, my friend, okukwatako ng'otulugunya abagwira. Recently, 2 weeks back, police nekola ekiwandiiko gye kiri mu kisomeeko kukwatako nga weefuula wa migration. Ekyokubiri wano, migration tekwata bantu wano. Tonza kusanga migration mu kkubo. This is a democratic country. You walk free. You don't need a passport. You don't need the ID in this country. You walk freely. You do business. Bwe baba kusanze luba lunaku lw'oluwi ne bakubuuza empapula. Kizibu okuyita kwa migration agamba jangu wano mpe empapula zo. No. They go in places where there is crime. Ne bagamba nayo manyi tuyiteko mu kafo kono tumara okurealize nga bana ba committing a crime. Ne bagamba abagwira tuwe kwa ID yo kola boti ne boti. Munansi tebamubuuza lwaki bamumanyi munansi wano kugamba obugambi dumela legayi ngeri jodamu yoka dumela banzo kugamba olugalo no baluyita batya nga tolumanyi oyagala gamba nti basosoze. Ate wantu wali muntu goba kwata jeke mbo immigration egoba omuntu emukutta amatayi nga mu Uganda je bagoba abantu omusolo so babajja bakwata abantu wantu wali musirikala nza nakunkwata ku jacket eno kujja ngagamba kuba oluyi kizibu tewali musirikale nza kunsika okujja ko ngagamba kuba oluyi tekisoboka. Omusirikale wa wana ali very gentle nnyo ajjanga amanyi muli basawo baganda muyina ekiyumba mubbira abantu n'akonkona kigetu kubanga ayagala okukutiisa era bwayingira n'agamba hello, how are you? Who's Dr. Musa? Abanoonya omuntu ogwo. Mulimu abantu 40 abanoonya omuntu ogwo. Who's Dr. Musa? We know him. Don't hide, don't lie. Who's Dr. Musa? Paka Musa bwagamba taliwo namugamba gwe yegwe Musa tukumanyi ne bamuyita era bamuzzeebwe namugamba gwe wabba omusajja emitwalo 8 serezo omusala zirwa lwaki obba abantu bwo manyina ogwira nawo okugira mpola walinga bagenda ngana wo yino balaba basobodde balaba babera serious nnyo bakutwala mu koto omulamuzi ngagamba bailo tewali evidence ya kubba ye yakuwa sente yali agula ki yazijjawa omulamuzi abuuza wali ogula ki banka tekkirizibwa kuwa muntu mitwalo 8 olina okuleeta ensonga lwaki bakuwa emitwalo 8 wazijjayo otya wali ozitwalawa wano bweyagala okugula emmotoka ogigulira ku banka card banka finance weeri bweyagala okisasula cash okola banka transfer bweyagala okugula ennyumba man to man agreement between landlord and owner and buyer muso chikola transactions lawyer wali ne musasula what we call transfer transactions mitwala 3 wapi mitwalo kuchisa ku nyumba juga sene meka lawyer nabikola ko ne bitambula ennyumba ne bagikuwa katogenze na mbebe ya court wawa ontegede kakati gwe sente obozi twala we milioni nambe ya land mbona zijja mu banka neziteeka mu nsawo ne bangamba bajjajja bagena zimpa mu bugagga oli musiro era munamuza mu court tejisimisa ate mu South Africa no ne bakuta ku bailo ne mudduka n'omusanga ng'agula sukali nabagamba wana batta abantu banna Uganda be battingana nze nabagamba nze nsembayo okwogera mazima banna Uganda be beesetinga gundi yafunye sente gundi yanziba tumutulugunye gundi yakola bwati twafuna omuteja nandyamu olukwe. There is mu South Africa okujja okukuba essasi banna Uganda baba bamusindise. South Africa omubba nakutuna maaso nagamba where is my money, where is my money, I want my money, give my money. Naita police nekusiba empingo ne bakutwala
bakuteka mu kooti naye ng'oyo naayita poliisi alina pistol 9mm eri wano agiina mu nsawo takkirizibwa gikusongamu era gw'olaba agikusongamu abeera mukambwe nnyo nga just akutiisatiisa era buli wulya munnayuganda gwe basibye emiguwa mu ssabo ne bamutta bamufumbita ebiso aba yabba bannayuganda banne kati bo bakosa kigambo muteeja yamusse muteeja aba yabba bw'aba yafuna omuteeja $8,000,000 banne ne batalyako nga bagenda bano bannayuganda nga bagenda balumba omuteeja amugamba yakubba yakulimba mwali musabo genda omutagenda omujjeko sente zo kati omuteeja bw'ajja nga afunye evidence nti ddala kituufu bannayuganda bamugambye yakubba wamubba naye avaako waya kaka naanza n'okukuba essasi lwaki amaze okufuna information wamubba kuba bannansi bamugambye bannansi banno bannayuganda naye senga bannayuganda tebamugamba nti gundi yakubba tayinza kutta ekyo reality ndi wano emyaka 3 mumeka I know tebakulimbanga buli munnayuganda golaba mulambo baleeteeka bajja wano ne siriimu ne bajja mu nsi bakole ssente obulwadde battidde wano bajja wano balina amaalo g'okuvuga emmotoka empya zibasse ku nguudo accident bajja wano n'afuna omuteeja n'ayita nomani jangu oyite ejjembe nomani n'abeera mu jjembe n'empita ejjembe ne tufuna obukadde 2 nanimbalimba omuteeja yavuddeko omuteeja tagenda kujja ssente azigaanidde olw'olukumba essente bagala zitukkula ekiro batikkula ssente banzibye befudde abategera basenguse mu Johannesburg bagenze Mafikenge nange mbanoonyerezaako ntegedde Mafikenge babeera nkutta abasajja bange mbataddamu awo emitwalo gyange 2 bagenze bakubya amasasi 8 egyo mirambo gye muwulira mulekerawo okuyita aba South Africa nti batemu mwalabye omu Ethiopia gwe bakubye essasi wali mukashu batonda ebintu mwagala tugamba nti xenophobia no be Ethiopia banne bamusetinze kati omuntu aza okukola xenophobia ina kujja na AK47 nakuba bonna babadde okuba bagwira niwe wabaddewo abayindi bagwira wabadde abapakistani bagwira mulimu abannayuganda munda batundira mulimu abakibona babaddemu abamalawi bakola lwaki yagenze nakubamu omu use your common sense ebintu ebimuzi simalaga bitwale ndi musajja mugezi ulira nzere motoka yange bwenji parkinga kumpi n'abaganda bebakolera awali ekiduuka kyabwe motoka yange nensanga abwera awo nga bagibbye tabera mu South Africa agibbye mu Uganda bagipangidde deal that's the reality nze mbaga amazima nabagamba mu South Africa nze nsinga okwagala enensi yonna mu Uganda nomani bulugoda nomani oliota nomani ganja nomani banjagala nnyo why I speak but they see me nze siyomba sinywa mwenge sinywa njagala sitamira nze nkola music wange nze njogera halali sibavuma sibabeeramu sikola lukuŋŋaana nabo sikola ki bambuuzako ku masimu nomani nga wabula oli otya taata oli bulungi munaye ndi oli otya nomani mpa ogw'ebibiri awo ne mugamba waaye nga siguyina oba ggoowa ogumpa kale nze kangukuwe nomani wange ngukuteerewa naagunteera ku ssimu banjagala nnyo amazima si mabi mugatya buti Ismaili Sava age Mafikenge tuli gumite muli wumite jine kati Mafikenge wogendeddeyo nga abana bakakkanye n'embeera egizeemu just abana babivuddemu bangi abana bayiseemu Mafikenge oyo teyali mwangu Allah sengali mawala badaso babuulira mu nsonyi naye nze njogera nti mazima yali abasajja nga battakojo isima battakojo bakubulye Mafikenge oyo ng'omubeera munofuna emitwalo 2 ng'olina okudduka ekiro ekyo tolina kusulamu waliwo ekifo kye bayita Taungu nga wobeera Taungu waliwo omuvubuka kati yaddayo ali Uganda eyo yabeerako Germany ng'okuwulya buli nga omanya nti wafunye ssente ng'olina okudduka waliwo ekifo kye bayita Kimbali eyo ng'aliyo omusajja sagala mwogera kuba muganda wange gyaliyo gyabeera ye bwawulya nga wafunye ssente ng'olina okudduka Bloemfontein ku Pentagon ng'abaana olulya wafunye Uganda muli bazibu Uganda temuli bamu Uganda muli tulugunya neze tibintuka kako kubanga I'm the bad man my friend is it bad nawe kutunulira bwenti nenga abondo munyigenga kakukunyi nenseka nenfuka rasta nemberawo nga ninga kimutte toza kumanti mbera mu n'ekikumi nze mberawo nomani abatayina za sigala buli sawa abeerawo nga nyenya muto bwati mberawo bwenti nga nze nezinze osanga ne kubigere nga ntambula nga ndyawo ensi bwegwana okuwangaala
That's how we survive, not Nancy. N'omulaba yava Uganda ina ennaku akubuuza ko mwana stole kya kwakono mukono amanya ina nyama ine nsite tukosa maanyi tukutunuulira gye bali taata ogamba otya n'ogenda tuli babi mu South Africa wano etubireka ulesi. So banansi si babi, banansi beetaaga kusomesa nabagamba nti embeera eno gye muyisaamu baddugavu bannamu abazungu gye baali babayisaamu. Isma sava bebo oyino beetaaga kusomesa n'omuntu alina basomesa Julius Malema. But now when it comes to Julius Malema, abantu balowooza Malema is funded by foreigners. Malema is a revolutionist. Malema yakowa omuzungu engeri gyayisaamu omuddugavu. Malema yatundanga mboga. Nayigiriza Malema okufuuka dijja okukuba ebyuma. Wano tabazimbi wano muli Mpopo wano. Katamanya ku mixing era mula bantu tamanyi bulungi tekwata yayingira ebyokufuzi. Amanyi bulungi twalinga ffenna. Kiringa DJ mapolisa twalinga ffenna ngali mukaduka atunda sumbusa, atunda bunzaali. Mukwano gwange nnyo. Malema we been there nga mwana muto kwa musinga emyaka. Abadde atunda wano nankani emboga. Yayina single mother abadde awo. Kaagala nnyo bya DJ nga kalabika bubi nnyo. Nga tubeera nako nnyesha shanguve eyo nnyo nga tugera mu bidongo shanguve tubeera nako. Malema tebayinza musiba. Now, this is what they do. Chembademba kambala genti mulina okumanya ebyobufuzi. Chembademba laga wali nti xenophobia na lwolwa byabufuzi. Why are they convicting Malema? Malema bamuconvictinga kubanga Bachimenti, if he's convicted, losing a parliamentary seat. Museveni kyagezako kukola ku Kyagulanyi ne kigaana ng'ayagala omuteka mu kkomera abeere nga tajja kwesimbawo. Now that is what's happening with Malema. Bamuteekako emisango to find him guilty and convict him losing a parliamentary seat because he's one of the strongest opposition leader in Africa. Mu Africa yonna is one. Owokubiri yandiba Kyagulanyi. Kubanga we Zimbabwe Chamisa yali akasente n'ayitamu. Owino mumulabe Kenya naye yakendeeza speed. Alaka bamukwatamu. Levi King wagwa ambreda muna ejendi mberayo. So kakati bagezaako to intimidate Malema. Bagezaako mu convicting kubanga tugenda mu kulonda. Ntegede Abafrika bazanya emizanyo gye gimu bana bakulembeze. Ntegede bazanya emizanyo bagezaako kola nti Malema can lose a seat in parliament. Abeere nga takyayogera kibagezaako mukola naye tebasobola. Tosobola kuteeka Malema mukomera kumala ssaawa 2 mu nnyo kugira oyagala ensi efuke nga bwolaba Sudan. Bateekayo Zuma ndoza mwalaba ebyaliwo. Ekyokubiri, you cannot convict someone ngemundu gyakosa teyali ye naye nga nanyini mundu wamujjako omusango. Omuzungu yali akutte mundu Malema gwe yagamba nti mpe mundu eyo n'agimuwa bamugamba mbu yali innocent oli yamujjako mundu. How come? Zanisi nkutte mundu nkukuuma Zani onzijeke mundu okubye Kyagulanyi essasi. Babuuza Zani mundu yagijje wajja ku Norman ba Norman talina musango tuvunaana Zani. Norman omuntu omusirikale ya traininga n'amanya amateeka ge mundu okwatute mundu n'ogipassinga ku civilian. Sebo kati nze ndi innocent and ndi innocent bantadde. Kati watu sa convicting otusobola. Kati bino bena mutumusi baba convicted emyaka 5 naye ali free to appeal. Ebe nababiteekawo just that is to keep a process, you know, to prolong a process, to be there bamos frustration you take it bamuteekeke just they cannot do nothing. Tebasobola. Oyo son of the soil. Kati n'abazungu bennyini bali mabega Malema bamuwagira. Malema tayogera buchayi ngayogera buchayi eri abazungu. Akimanyi waliwo abazungu akabonda akatone nnyo abakyafuga ensi
abategerera omukulembeze abategerera political parties zonna abali mu financial institutions abali mu economic kati ye bw'aba ayogera agezako bagamba mbalaba temune kyetegeera azukusa abantu nga Kyagulanyi babagamba mbalaba kati ng'agamba abantu mubalabe baabo mbazu tegeera kati sasa ne bugamba Kyagulanyi ono ng'abuusa nnyo abantu kati ye Malema. My friend nomala owamba Malema buwambi n'omuteeka mu mmotoka buli Munnayuganda okeranga kulinnya nnyonyi kudda wammwe buli Munigeria okeranga kufuluma wano n'ogenda obeerako e Zimbabwe Malawi n'omalayo ennaku nga ziizo NNC wantu wali majje kigayinza kukola bantu tewali wano there's no ne bwolita buno osobusirikale ba Museveni SFC bombokla. My friend wano buli muntu alina emmundu omwana mu myaka 5 amanyi okukuba emmundu myaka 9 amanyi okukuba emmundu omuwala alina emmundu bazanyisa akaso bakwata akaso mu ngalo wana akaso bomusirika nabo alina emmundu akaso kakutta babakosa obuso bamanyi okukuba enkonyogo bakuba amayinja bamanyi ate tebalina gwe batya kakati in a democratic country like this one the government cannot allow something like that to happen okwonoona ensi yaabwe bakirabako kuzuma abaddugavu kye bakola nga bagenda bookya kampani zonna ezirimu president wa wano zalinamu shares bagenda bazookya famire emu erina bayokya kampani z'abazungu government ne bagiteeka mu mabanja okusasula basasula billions and billions insurance zaagwa ne bannannyini bizimbe babyokya okwagala okiriminga insurance kati mwene mulowooza South Africa babyokya zishoprite pick and pay bazookya nga bannannyini zo bafune ssente Cabs Jackie big up Rogers Asimwe no man is very thank you very much Rogers ngandudde okukula ekoze page yangu amaye noonekamu ya some people starting to receive notifications recently here thank you very much tegera babalimba Asimwe nkwagala nnyo muganda wange ne simu yambula onenjiina ndoze simu yoba tuludde kwogera bwogezi ndowooza ya naye nga bambi mukama abakyakukumye beerayo ng'oli mulamu thank you so much brother esegera ebintu bya bufuzi n'obeera obitunuulira bijjemu theory tobiteekanga mu theory baakulimba nnyo ku ssomero baakulimba bingi n'ozootegeera gwe no graduating bino ebintu byetaaga thinking knowledge what we call common sense which is not common era buli muntu yenna atunuulira buli kintu kyonna ng'okirabisa logic aga Katonda abantu tebakwagala buli olaba ekintu ng'okirabisa logic nze nakirabira ku nze nga ndaba ebintu logically nagenda okulaba abamu batandise mu nuupu omwo munyampi yatta goloba ngenda wali abafandinga awo yatta goloba yawamba lumbuye nengamba logic wange mungi nnyo bate bamanyi nti nze natandika okugeziwala ku myaka 12 nga ndi mutembeyi walabayo buli wooleta theory n'obikkula ebitabo byayitira n'osoma okagudde ojja kutegeera byayitira tojja kutegeera byansiyo okusoma ebitabo si kibi okumanya then you apply your own thinking knowledge segera kati nga guno omusango gw'okutta abaana abana e Uganda omusango gw'okutta abaana oyo tattanga ku baana gwe baliko nkiddamu gavumenti yatta abaana gavumenti yatta member parliament wa Nuupu gavumenti yatta buli muntu yenna alina gw'olaba alina akakwate wadde pastor wadde musirikale w'amagye nga alina akakwate ku bwongo buli obwenkyukakyuka mu Uganda gavumenti yemutta mafias in the regime oba wagira Kyagulanyi oba wayimbako people power oba wesimbawo ko oba waliwo FDC nga wesimbawo ko bonna bafudde butwa oba oli mu Nuupu nga mama wali wakabamu obutwa bakita bebakikola ne kati osanga oli nga wagira change naga nebimu nomani kamba buulire oyo omusajja yatta abaana bakabalwanira ttaka no. That is the only way to suppress and overpower the Baganda. Bajja bagoba mu bibuga, bajja basenda.
tolaba embwa za Museveni zizino cost nation zezo embwa ya Museveni kati yaga kukakasa mbu oli yatta abaana nyinza omubuuza ekibuuzo n'agwa eddalu mbuulirayo innocent citizens that support change mpayo abantu babiri nti waloleko Edi Mutwe ng'atudde nga poliisi oba prison emuleetedde ku mazzi ku ntebe ng'atudde mpayo waloleko Edi Mutwe ng'ayogerera ku microphone ng'agamba omulamuzi let's take a break njagala nakufuna ku kyakulya enjala ennuma mbuulirayo ku baana abamu abali batambula ne Kyagulanyi baba batambulanga ne Besigye kooti bwe yali egambyeko nti amumanyi bano babadde bawagira Besigye wa Bobi Wine balaka balina ekikyamu ku bwongo emitwe gyatulira mikyamba bagenda bagikebere balaka balina ekikyamu mbuulirayo omuntu omu wa Kyagulanyi oba wa Besigye bali bagenda agenda alaba omusawo bwe buno bukosime coordination buno bomba push wall kalinga amatako ga Juma Seiko bombo kirali buno tubuleka bulesi commenting wano noka platform nikakulabireyo zinagamba mukama kasinga eno Facebook akantu ngako so okugula wote ekifana ne mwesinkana ngaluji bakano kala bakano kakati nzuno nze go badogamba ndi musiri kakadduka mayibereyo nga buko atobuma buno buzito ne busitula ne kavimbo lumene bugula yaka motoka bane kabakali kayinzo bakali wana South Africa bakali ko Dubai kalu zakategeera nnyo nokasinka nokagamba nze no mani ondabyeko ne kati ne kagera kade nakasiniko obunyi na chinji no ramansa nsokula gwempa yo omuntu omu wa Kyagulanyi oba omusibe wa Besigye segera gwempa yo omuntu omu wa Besigye oba wa Kyagulanyi gwalora byeko mu court nga bamuteredde mu microphone bagamba mulwadde nyatu la yogerere wansi gwempa yo omuntu omu wa Kyagulanyi nga yogera ku microphone mpayo lunaku lwalero Kyagulanyi nga yogera ku muzindalo mu court nga bamukotte Kyagulanyi bamujjaluwa nti yakwata ku muzindalo gwempa lunaku lwalero Kyagulanyi nga bamuwadde microphone ayogere n'omulamuzi ti ali ku stand eyimiridde wali Kyagulanyi mulwadde nnyo wuli ayogera ku microphone kasiri wala kalinga obutako bw'enfudu musa tuli basiru gwembulira mu Uganda wali yakalabba oloko uli omulamuzi ng'agamba nkwadde omusango ngana kusiba bakutta ogenda kuttibwa oli musiru olwokiwuddeko mu Uganda nti wali yakalabba obanga ne Museveni akalabba ye wana yakajjawo kati gwe omulamuzi ova otya nokola odayo omuntu okuttibwa kalabba common sense mbuulirayo mirundi Abiriga yafa batwalako ekkooti okugiteeka mu maka ga Abiriga oba weyattibwa ekkooti etuule ne banda yattibwa Isima yafa Alexis oba Alexis walodako nga batutte court waliwo yafiira nti etuule bamanoku babasa omulamuzi asoka abasuspect abateke mu court Kawesi Kirumira olaka court ngegena okutula Kirumira bwe yafiira bwe buno bwefulo obutegeera bana munyambe temukadda muleka ka commenting twagala comment ziwerewereko video etambule temukaba budde mukaleka ka commenting kasola be kigambo coordination no uli obuntu kusema coordination no uli obunyannyo obo teba na bukulu teba na makulu abo goteka amanya gonto senchi malonad nzagange bampite musinoma nade geganga agobuzali soma kasobo ulira bukanyaruma na kanyarutako kachenjera sege abantu bafudde mu Uganda Museveni yasoko okutuuka awafiira Kirumira ndege kati kankubuuze gwe coordination kankubuuze ewa Muyinga abafiire Seeta essomero bali garawo Muyinga alyoka galewo n'essomero mwafiiridde abaana Muyinga erire Seeta High yagiggalawo wongo obuzaale embweno Muyinga essomero yaliggalawo alyoka akera afulumya ekirangiriro nti essomero eryo ndiggaddewo
mu America amasomero ge bakubiramu abaana amasasi nti abassa abaana babakubya amasasi waliwo esomero mu America libaggalawo nti yafiddemu abaana tuligaddewo. Wano South Africa abaana batambula n'emmundu okuba bannabwe amasasi mu kiraasi waliwo esomero baligaddewo. Olina rekodi y'essomero eryaggalwawo. Molo gye battiramu abantu e Kenya yaggalwawo. Embwenu molo yattibwamu abantu e Kenya yaggalwawo. Onawoza mbu abaana mu parents lost their kids. Bali abafiirwa mu Yengeseta bo tebaali baana. Nziramu sembo kosine kankajena wano kano kasiri buno bumbega bubera buze kumatiza abantu buno bwa buze kubega mbona nako bakabo muri mukabega jawo kajena ko tudde mu mbozi zaffe bubera buze kwefula bumbega. Ntegede muyingo wafiira omwana w'omukazi ne waddayo n'afiira omwana w'omukazi abaana aba ndoza within a week oba within a week later esseta baaliggalawo munzire mu sseta liggale. Moses Man, thank you. Chivumbi's home abaana 10 baafa. Tebagenda nagamba abantu tubawadde kooti negena kutuula omulamuzi abuule findings tunoonyereze. Busiru babuwe emitwalo 3 bera ku social media ngobeganya ayogera nze munambega kooti ne mubega tuli bakufa nja kufa sirimu nja kufa emmere yinza okufa emmere yinza okufa accident ebe mubiveeko muli bambega bamwe mu bukolereyo Uganda busetu bega gasiya moyo muko tubambega basiwaza mu banna Uganda bakachirumira Museveni nagenda ku scene webuza abaddachi mayoki investigator ata mu America ne bato wa FBI kukuba ne mukuba amasasi Trump tayinza gendawo wana South Africa ne bakana amasasi tuenza kusanga wadde Malema nga atuse ku scene wa Ramaphosa kebere Zimbabwe kebere Kenya wa Uganda bakuba kirumira yasookawo baba no nyenge gye bakigala buli saba kigale mukose logic government mujajju wangula kiba kyagulanyi wa logic babaga masimu na byabufuzi nga mugamba ali byabufuzi ali mu politics no aina logic mungi mubulokinze agende obutuwetaaga omuntu obanga tomwagala obanga takwagala bulabanga ng'omuntu nga takwagala gwe tomwewomeza akajamala kuwadde obutwa mugambire otoddanga ewange sikusanga nga kikomera kyange nja kutta bansibe mugambe nsina maanyi galwana naye kulaba obulabi ng'osala wano oyita mu kakubo kana akayita ewange nja kukutemako omutwe kati abeera ng'akimanyi nti oya yannaaba mu ngalo kati nzo mubaninga okukomentinga abeera wano nga ndaba saagala muteekako bulumi njagala musaanyaawo aveewo bombokratya dono waagwa mpuswol omunyiga okaniga ti ng'enkukunyo manye enkukunyo ezo zanyumiranga okunyiga ngegatta okanyiga zannuma mu kkomere ebugungu eyo nga okanyiga n'ogamba wallahi kannumye naye kabwatu okawulira nga kabwatuka akanyeze naye okakwata n'okayisa owiso ti mu ngalo booti ne kafa n'okasuula eri oba tena kanyige n'okawulira kiringa okunyiga ekiku waliwo nyinza ku kiku noga wallahi kindidde nange enkasi
kati nkanize go kyalina obuzibu n'omuntu wandi tugende mu maaso zanisiwa mabiga poliseo owaye kakati bannayuganda engeri enva mu holiday nkedde babuuzaako manyi tuba twamaze holiday olunaku lwajjo leero lubeera bowaling nebogamba ogenda kunoonya ku ssente tezibeerayo luli very bowaling abantu bonna bakyebase basuze emyenge abala tebakoze holiday ade holiday kanange ndi wano wakadakiika ntono male mpitemu naye mbaagala nnyo mwekuumire mu kibayita thinking knowledge mulekerawo okuwuliriza nga gundi agambye nga naawe yo analyzing bannayuganda obuzibu we listen we see but we don't analyze. If you cannot analyze, you can't be informed. Ate oli wabanga ayogera mulekerawo okwogera bannayuganda mulina omuze okusirika owulirize tofaayo tukimanyi omanyi okwogera nesooka osirikeko owulirize ogenda okutandika okwelaborating oba otuengage what ng'omaze okwanalizing ensonga y'omwami oyo gyabaddeko omukyalo oyo ne mwina nnyo omuze oyo ogera gundi ayogera sirikako. Tugenda kubeera mu Uganda y'emirembe nga tuyiza okusirikako. Olaba Nigeria abo balema okusirikako ne bogenda ewaabwe wallahi osanga radio ng'eyimba ku luguudo ne bogenda osanga waawo osanga onawoggana tuvola nti South Africa bagamba tetwagala ba Nigeria kubanga ne bapangisa ku nnyumba boogerera waggulu balinga radio mbambala ogokana dismal boba puta managa bakapopo abantu bawumuddeko bawoggana chaba Munnayuganda okusirika kintu kikulu. Oyagala nnyo Kyagulanyi, oyagala nnyo Ttendi, n'oyinza okusanga omusajja ng'ayogera ku Kyagulanyi wate ng'ayogera so kubere ku vidiyo eyo osirike bw'otowulirize. Bw'omaliriza oteekeko komi gokiwe nti Nsibambi buli lwayogera bannayuganda bangi bategeera. Kiva nti Museveni musajja mugezi nnyo, very intelligent man. Zena bagamulika ga Museveni mbwa akaddiye Museveni agenda kufa wolula agenda kufa na magezi ge, very intelligent man. Museveni yakwata Abanyarwanda n'abagamba mwogera Luganda, musomera masomero g'Abaganda, mutambula n'Abaganda, munywa n'Abaganda, temugezanga ne mwogera Omuganda ne babamanyi Olunyarwanda yogera Luganda. Ne bamala oduyiga n'abateeka mu poliisi boogezi ba poliisi boogezi b'amagye. N'omulugwala omukyoli omulango ali mu gavumenti ya Museveni baba addressing ensonga eziri mu ggwanga ayogera mu Luganda. Lwaki nababuuza dda bamanyi nti Abaganda mulowooza nnyo nti mutegedde. RDC gwatadde awantu abeera Mulundi n'ayogera Luganda. RDC gwatadde awantu abeera musajja Mudaama n'ayogera Luganda. RDC gwatadde awantu abeera musajja Munnakenya n'ayogera Luganda. Olaba ne Uhuru atunda emmere ayogera Luganda. Cuts sad big up on himself. Ne Uhuru naye mwennyina ayogera Luganda Munnakenya Uhuru. Mukwano gwange nfanfe sigula mmere wa Uhuru sasula tebakulimbanga. Yatandika wendi n'ensomba obuze ntubeera ffenna n'entambula Bulaya n'enkomawo ne musanga olutuka gamba noma ni muwe emmere ali nze sasula mmere wa Uhuru ekyo kiri mu mateeka. Tuli ba mukwano nnyo. DJ Shiro agenda okukola edduuka wa Uhuru waggulu awo kuzaina boteeka wakaduuka nga Uhuru wali atuwa chapati zaffe mukyere nnyama biki. Is my good friend. Naye Munnakenya talina buzaale bwa Uganda. Passport ya Uganda yamanyi yagijja ID. Ayogera Luganda. Naye nga talumanyi. Cabs, big up. Museveni ali musajja mugezi nnyo. Naye batto omukulu ne wabeera nga afudde to address the country mu Luganda ne weebuuza mulimu abakyoli, mulimu abalango, mulimu Abanyarwanda tebamanyi Luganda, mulimu Kabila, tulina abazungu abasitizen ba Uganda bali mu Uganda, tulina abayindi, agamba mutegeeze bina Uganda ebiganda. Era buli osanga omusanga mu nnimiro nga kuteka radio mujye baleka basema asuze mteyo tubalamusiza mwene mwe bali kubera ku CBS radio obujjajja olunaku olwayo President Museveni ategeezezza n'agamba nti netteeka ligenda okuyita eya sovereignty bill aliwagira nnyo olw'ensonga ligenda kubanga litaasa abantu okubeera nga bateekebwamu ebize emikyamu okuva mu bagwira. Museveni ategeezezza nti senga etteeka eryo linaayita bannayuganda bagenda kufuna enkulaakulana n'okwongera okukulaakulana wamu n'okutunda ebirime byabwe mu mawanga nga tebayimiriddewo ku mbeera za mugwira. President Museveni agamba
tewona bagaza ko tabagula eggwanga abategeeza nti ye tajja bakwasa mukono gwa chuma era nti guba nakwatako yenna acha kusubira luzira. Museveni n'agamba nti ye talina buzibu ku Kyagulanyi, obula kyagamba Kyagulanyi abeera omutuuze omulungi ave ku mawanga n'okuseketera Uganda wamu n'okumwogerako ebyamafuukuule adde maka gatule ne mukyala we. Pulezidenti Museveni agamba nti okuwangula Kyagulanyi akalulu yakozesa obukodyo bungi nnyo nga akutte kaleedi yali awo ku Luganda lwawuli yali awo kaleedi naye nga agasoma mu nubbi. Webale nnyo Uhuru bebana abayindi bazalira ku mwa abayindi bazalire Tanzania ku abayindi bazalire Tanzania ku mazzi ne bayingira mu Kenya. Kati gwejukira Kenya nayo ina mix relation mixed. Tanzania Kenya yaba Ethiopia aba Eritrea bawamba ensi osanga mu Ethiopia akutte mundu CID nusa ne banange Kenya nayo ana Kenya go bomanye ensi ti Museveni yagiyita mu komanyerimo obutabango konze kamba nyumize ebimu nze sagala nnyo byakusoma nze nyumya byaliwo. Lwaki Museveni is a member of the African National Congress? Mukinonyerezeeko. Museveni is a member of the ANC, the ruling party in this country. Mugabe was a member and is still a member. Still wakubanga yafa. His kids do have benefits in this country. Nyerere was a member of the African National Congress. Mobutu Sese Seko was a member of the African National Congress. Patrice Lumumba was a member of the African National Congress, ANC. N'abalala bangi sagala kuwanvuya video ngwa natero genda. Rose Anderson ndi safe nayo ba safe kutita wali anonya nze ndi safe just abanonya bebakyambulidwa nenze ndi safe segera. So abasajja bano lwaki Museveni is a member of the ANC? Museveni as a young boy was the best friend of Mwalimu Nyerere, and Mwalimu Nyerere was considered to be the very most educated African leader. So Mukondo wesizwe bafuna training in Tanzania. That is where they had to put their base. Kubanga they were attacked in Botswana. Baba attacking Botswana. Never get bafuna base. Bulomba take out base. Second. Ensije batagenda mu Uganda. Lwaki? Bayina emparana na Amini. Kwa Amini mu 78 yasuubiza okubba South Africa kusawa 10 paka ku 2 ez'ekiro. Lwe lunaku lwasooka okujjako ekibuga kyonna Johannesburg amataala mukinoonyerezeeko. By then abakabulu. Kati Museveni yabaconnectinga nnyo ewa Nyerere. Museveni nga mulaba bayina smile amanyo okusmilinga okuseka yali mvuka ina connection nga Nyerere amwagala nnyo manyi obeera osmilinga nnyo mu bantu ng'oli musajja abeera happy abantu bakwagala nnyo bafuna trust gy'oli. So your smile matters. Nokubadde nze smiling but I do smile sometimes. Naye nga nkugamba nti omuntu yenna bw'olanga olina beautiful smile you're trusted. Ntegeera kati Museveni yalina connection ne Nyerere. Ya connectinga nnyo Jacob Zuma mu 75 ya connectinga Jacob Zuma na connectinga baba Desmond Tutu Walter Sisulu baba banji Nyerere n'aba receivinga
ate ng'ovudde ku ekyo ne Mozambique yalina connection. Wajjukira kuva dda Museveni akolera bazungu. That is why babawo mission ogenda okuattacking Angola. That was the only way okusecuringa arms deal. Era bwegendeza nnyo n'owuliza Angola terina nkolagana na America. Bali ku byabwe. Nina Buchirwa, how are you my sister? You okay? Ndegera. So kati Museveni mu connection mu connecting ANC bali bavubuka biki balina mufuula member sebo yali agreement yaabwe nti buli muntu yana contribute as a member. That is why Tanzania bagisembeza bagifuula sadaka era Tanzania ba South Africa banansi bawana. Era Oluswahili lwe lulimi olusomesebwa amasomero gawana. Okuvira ku mwana omuto mu baby school be crutch bamusomesa Oluswahili kitaliwo. But it is SADC countries. Mugabe was a fundamental weapon. Tuvana baba wekisobe mu ANC wano Museveni ajja nadanga bagenda mu kulonda Museveni ajja nasinkana amaposa ne batona bakola meeting ne bateeso tumutulugunyuza tutyo tumugira bwe tuti. Because Museveni is a fundamental weapon mu lutalo. Nenga ate olutalo luno duwangula Amini yaluwangula. Amini yajjako abakabbulu wano yawangula South Africa wano. Era netabo Mbeki akyogera. Amini liberated South Africa. Idi Amin Dada. Driver, big up on yourself. Wagwan. Good man. Bambi nsanso kulaba ogamba oti. Hirala, big up. Mama Nina Buchirwa nsanso kulaba. Shegera. So, kati yali very influential nnyo. Nenze waliwo history gwesikirizamu wa Mwalimu Nyerere. Kubanga destabilizations of Africa yonna nabo ogenda ogifollowinga. Yali bagiparkinga Tanzania we yabeeranga yonna. Kubanga Mwalimu Nyerere yajjako Amini. Nazobote tu. Mwalimu Nyerere yajjako Obote tu. Yajjako Obote 1 Mwalimu Nyerere. Era yajjako Obote 2. Ya muleta ate ya mujjako. Bamukategedde nzo bakakoze mbubi. Mwalimu Nyerere yajjako Obote. Yaleta Amini. Obote addukirayo. Yamuzza. Oludiru amazo zikutula. Obote atuuse. Yaleta Museveni. Boyite Mozambique yonna. Ekyamuliko kyali kimu yali yasoma nga ayogera Oluzungu bulungi. Katajuka abadduka bw'ayogera Oluzungu baloza otegeera nnyo okubasinga. Kati balina ekintu kye bazimbaawo nga kye bazimbira Mandela nga baagala mwenkanya ku Yesu. Ne Mwalimu Nyerere bakimuzimbira. Nengaza alina logic wenzawo kyetegereze nnyo enkwe zonna that caused instabilities in Africa. Destabilizing Africa zalinga Tanzania. Hard week, big up on yourself. Tambuza video bombokera ati driver. Ategera. Kubanga Nyerere aliko buli kakwate ka muntu, alika kakwate ka Mugabe, alika kakwate ka Gaddafi, alika kakwate ka Museveni, alika kakwate ka Machar omukazi we Mozambique, sima Machar ani Mozambique, alika kakwate ka Ian Kama Senior, alika kakwate ka Kagundi ono we Zambia, Kikwete go yali Kikwete wa Zambia, alika kakwate ka bayina era bolaba nti Obote bwe yaddukira asibira Zambia bakujja mu buyinza ne bakuwa n'obutuuze wonoobeera. Ebyobufuzi si byangu naye nga sinaba kuva ku mpewo ngenda bagamba ebigambo byange bino bannange Uganda. Let me tell you this. Uganda is in the process of being liberated. And the liberator is not Kyagulanyi. The liberator is the people of Uganda.
Kyagulanyi is the leader of the movement or the struggle. Bannayuganda bwe munagenda mwesonyiwa omuze gw'okwesiba ku bantu, people power, our power, yo NUP, yo banango, yo, you won't be disappointed. This is not a struggle about individuals. It's a struggle about the people. Nabagamba ebigambo byange byankya bangi kuva 2017 nembagamba oyo naye ekirungi nsoma comment z'abantu sobaga nomani byabiyogera 2017 2018 zabyogera. Why? Buli wobeera w'amazima okyayibwa bangi, ate politics tebagala muntu w'amazima. Olina okuba nga okkiriza okulimba bebaagala okuyisawo birimbe biyitewo. If Ugandans wake up and realized that the liberation struggle is not about individualism, a liberation struggle is about the people of Uganda. It's not about individuals. Ekiraga abantu nti struggling esikatira because it was individualized. Mulina batulonde no man tumuba MP. Mulinga amazi. President yalo soli yali mulinga mubadde kimwe magala muli banyampi lwaki mu omusajja ne mwe kubagana empa mulwana. Mutumba Ivan Bombo kale kama once again, you don't know wagwa mna waga pusu wali I don't know say. Kitegera. Tumutega kibaita struggle. Kyagulanyi agamba situka tutambule. Teyagamba nti gwe situka ga musituke tutambule. That means yamanya nti kino ekintu ky'abantu. Naye mu kifuula ekyomuntu kitandisa okuleeta disappointment mu bantu. Tine Museveni is taking advantage of that to come and convince you to struggle yaggwa. Omanyi waliwo ebigambo nayogerako ne muganda nga oyo olumbuye banga sidde nenyema begaawo. Ndowooza omwaka oguweddewo twakyogerera ekintu ekyo. Nani kyogera ne lumbuye ku ssimu. Twalina akantu ke twali twemulugunyaamu katono mu bantu. Abamu twali tumaze okuanalyzinga ku social media awo nga baataakinga lumbuye. Nkugambye towulidde kamalize wa. Ontegeera? Mwakikula. Kamala okulaba onankubira ninde katono. Kanoonya ndoza mirimba ne kamala okulaba.